Oi, oi, oi. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live magnífica do GAMENEAR. Pessoal do TikTok pode estar aparecendo aí. Eu estava ali fazendo uma live no TikTok, né? Preciso de 40, agora eu preciso de 30 pessoas para poder fazer a live. Caramba. A ação já estão com vocês, solicitações 12 solicitações. Time Boss, Roxy. Novo, né? Olha, rapaz, o Ice Cube. Ontem que eu tava jogando aqui e a tela parou. Encostei no cabo ali, mano. Perdi um tempo da minha live. Bom tempo. Tempo. Deixa aqui que o barulho tá bruto aqui. Já melhorou. Sonic Orange Flood. Vocês estão me ouvindo bem aí? Daqui a pouco sai mais um episódio do Diário de Bordo do Capitão Mâmada. O resumo. Caiu aí. Tá jogando o Starfield eu consigo. Vocês estão prontos, galera? Estão prontos, galera?
Deixa eu diminuir aqui, né? Tá aparecendo aí. Esse vai ser mudar aqui. Mesma, né? Carta de pacote. Promoção RPG é 70%. Um mapa Starfield que a gente tem muita coisa pra fazer. Eu tenho que fazer pelo menos uma gravação. Fazer pelo menos uma gravação aqui. Onde eu fui. Carregar aqui, ó. Foi a partir daqui, ó. Frontier. Esse foi aqui. Habilidade de pontaria aumenta o dano de tiros na cabeça e acerto crítico. Será que tá legal aí, gente? Fazer um ASMR aqui pra vocês, tá bom? Não, não é aqui não. Nível 3 CRI. Vai lá e... 19. Ah, é aqui, ó. Tô gravando. Tô jogando de novo aqui, galera. Porque a última live aí eu vacilei. Eu desci ali? Desci não.
Ah, não, de novo. De novo. De novo paralisou aqui. Começar de novo isso aqui. É chato, hein? A live fica travando, o negócio de captura que trava. Tem que voltar de novo. E aí, você que entrou agora, vai deixando seu nome aí, vai de... já sumiu. É rápido, pessoal, vê que passa rápido. A taxa de bit da transmissão de áudio atual é menor que a recomendada. Sugerimos que você... O que será que mudou aqui? Será que tá tudo certo? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo aqui, galera. Vocês estão me ouvindo bem aí? Isso aqui. Ah, pensou? Não, tá tudo certo aqui. Eu acho que eu vou dropar a live e começar de novo a live. Não, vou deixar assim mesmo. Assim mesmo. Edição me vira. Quanto tempo de live? Ainda tem 14 minutos de live. Vamos lá. In combat, there is a high likelihood of human death. Warning, your motherboard
que tava dormindo, né, Vasco? Safado. Captain, to reach the launch, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Do not worry, this will all become second nature before too long. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemison. Let me guess. Protocol Indigo again? And he's your new cap? The Trade Authority decides that I would try to...
Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. I can assure you, this unprovoked attack on a United Colonies research facility will... not go unanswered. We'll get you settled into your... Captain, Constellation, I am relieved you have given up on carry. They just took a different shot. I'll see them when they get. Oh! Well, of course, that's sure possible. We'll just... Helena Chambers, ID SSCOM 1327 HCHA. I was the station administrator. I'll need to report to MAST ASAP for a full debrief. My treatment thus far has been entirely unacceptable. Any authority you had was forfeit the moment House Varun zealots breached the station's perimeter, and you failed to initiate proper evacuation protocols. Thank you for your service. We'll find you a new position commensurate with your experience. And Mr. Bosch, let me just say how honored I am to meet you. By all accounts, you're the only reason anyone made it out of there alive. Well, just glad I still remembered my flight basics. It had been a while. So was shooting a gun. I read all about New Atlantis. So cool. You will be scanned as you enter the city. Okay. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sends someone problem? People joke. Say those Varun zealots. You're out there a lot. Having a good one? Be careful if you run into those ecliptic jerks. They fly around like they own the settled systems. And they like to use old, abandoned facilities as outposts. You know, the ones left. Evening, sir. How's it going? Pardon me. Oh, hey, what's up? Hi there. Hey there. Wouldn't want to... Always wondered what the inside of the world looks like. Vous cherchez quelque chose? Hey! Can't talk right now. Sorry. Oh, hello. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to... One day, I'm gonna leave New Atlantis for good. I'm so excited to see Tonya. Oh, hi there. Oh. It's important to try and keep... I've been trying to save up and I think we're fine. Tony and I want to... What about you? That's amazing. One day you'll have to tell...
Really? Well, I really love my job. Really? Don't be a stranger. I have a feeling today's going to be a great day. Take care of yourself. Gente, eu só tô fazendo aqui essa parte aqui já fiz toda, só que não gravou na última live. Como eu tô fazendo uma série editada, eu tenho que gravar isso aqui de novo pra poder na minha série ter uma continuidade de história. Ah, tá. Eu tô com muito... Eu tô com um peso razoável até. Eita! Lagada bonita, hein? As you can see, traffic is good. Hello and welcome to Terrabrew. Hello and welcome to Terrabrew. How may I serve you? And there are 2 locations in New Atlantis? Certainly. Please take your time. The sales in the fest didn't dip at all when the second store opened. Impressive. Times The lodge change, is here in the but city. one thing's constant. People need coffee. You can tell they put a lot of care. Every time I've come here, there's a line for Enjoy coffee. Terrabrew. I need to report back, but... You got this? Check. Eita, 15 FPS aqui. Another day, another credit. Oh, thank you so much. Soon I'll be coursing with bountiful energy. I'll be the most enthusiastic janitor in New Atlantis. Here, take this. I found it while I was cleaning. I figured you might find a use for it. Thanks again. I really appreciate it. See you around. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Foi aqui que eu parei na última live. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for... Captain, everyone will be in the library, just inside. Pronto, é aqui.
Agora eu posso voltar no meu save antigo. É 9, né? Agora que tá 9. Aqui. É o 8 do 9. Esse... Ah, tá. A hora tá aqui embaixo. A hora tá aqui em cima. 2h40. Da noite 45. Aqui, ó. Aqui. Bem, voltamos agora para o início da nossa jornada para aqui. Eu tive que voltar para poder fazer... Peraí, Vasco, rapidinho, deixa eu conversar com o pessoal aqui. Eu tive que voltar aqui rápido porque na última live não pegou, travou aqui minha placa de vídeo. Travou, se encostar nela, ela trava. Aqui, agora eu tô fazendo live no TikTok, mano, bombando aqui as lives, tu acredita? Vamos lá, né? Part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Oh, please. Ridiculous. Easiest bet I'll ever win. You really think what I'm suggesting is so outlandish? All the phenomenon we see out in the stars, and what I'm saying is the most impossible theory? You two keep going on like this, and I'm banning wages. I'm serious. We'll play nice. Just a little friendly conversation, Sarah, that's all. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Gosto pra Barrett? caramba desse sotaque inglês, cara. Acho muito bonito. Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet.
So if you wouldn't mind adding another data point. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Kadri, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? Gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Kadri? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Fazer uma conquista pessoal. Reduz permanentemente o dano de queda em 5%. Será que eu já peguei? Tenho que ler? Porque eu acho que não falou, tinha que ler, né? It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full-time. Ai, que jogo bonito, hein, galera? Há quem diga que não é nova geração, né? Como eu falei, tem coisa de nova geração e tem coisa de velho. Vamos conversar de um por um aqui. I feel like I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, does it? Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too.
You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits. The label fits. Not necessarily, no, but it does kind of have the hallmarks of one, doesn't it? I'm certainly not going to rule it out just yet. That sure lines up with everything else about these artifacts. It's all connected. We're going to get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Second one was on Kazal, buried, the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Eu vi muita coisa hoje. Take care of yourself. Well, I suppose that station in orbit has more than paid for itself at this point. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you?
Yes, I imagined as much. Barrett expressed something similar in his own unique way. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud-Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the Lodge home as much as anywhere else. Goodbye. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noel. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. He did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around. Clearly, he wasn't. There might be a reasonable explanation. I wasn't there. I didn't see what you saw. I'm just not in a position to say for sure. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Oh, gosh. No, I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Of course, there's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition, I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of,
If you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Okay, let's take a look. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I hope you are satisfied with the quarters available to you. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Chame-me de Ismael. Alguns anos atrás, não importa exatamente quantos,
Vendo-me com pouco ou quase nenhum dinheiro no bolso e sem qualquer interesse específico em terra firme, decidi lançar-me aos mares para conhecer os oceanos do mundo. Assim começa a clássica história de Melville sobre obsessão e vingança, que se estende por 341 páginas. Capítulo 1. Sendo meu sobrenome paterno Pirip e meu nome de batismo Philip, o máximo que a minha dicção pueril seria capaz de pronunciar dos dois nomes era Pip. Assim eu me apresentava como Pip e passei a ser chamado de Pip. O 13º romance de Charles Dickens é a história de amadurecimento de um jovem órfão chamado Pip e suas relações com as pessoas ao seu redor, como a excêntrica senhorita Ashburn. Cara, eu acho que isso aqui, ó, são histórias de livros reais. Dá uma olhada aqui, ó. Charles Dickens. Entre o Charles John Ruffman Dickens foi o mais popular dos romancistas ingleses da era vitoriana. No início de sua atividade literária também adotou um apelido Boss. B-O-Z, não é Boss de chefe não. Cultura aqui pra vocês também, tá? Eu mostro aqui quem foram os autores aqui do livro. Garrafa exótica. Galera, esse jogo aqui, olha, pelo YouTube, pelas reviews, não dá pra ter ideia de quanto bonito é o jogo, cara. Não dá pra ter ideia, cara. É muito bonito. Eu tô jogando num Series X e eu imagino que no PC deve ficar mais bonito ainda. Ai, meu Deus, o que eu peguei aqui, cara? Estojo de relógio Chromac. Ah, eu não queria pegar isso aqui, não. Eu peguei livro, eu peguei tudo. Detalhe, e eu não tô jogando no HDR. Quando coloca no HDR, fica melhor ainda. Tá, galera? O HDR deixa melhor as coisas, porque minha placa de captura ela não deixa eu jogar no HDR. Aqui transferir. O que eu transfiro pra cá? Inventário. Armas. Vou deixar algumas armas aqui. Vou deixar um turbilhão desse. Esse turbilhão eu vou deixar. Cascavel eu vou levar. Deixar esses dois Z1. Traje não. Mochilas. Eu ganhei uma mochila, né? Essa aqui de... Mochila de tuno. Minha dúvida é se eu deixo... Não, errei. Peraí. Vou pegar esse aqui. Minha dúvida é se essa mochila de mineração ela é só mais um negócio para deixar meus atributos maiores, ou esse aqui é capacete de mineração. Esse aqui tá melhor, né? Esse aqui 30 de energia. Térmico nenhum, atmosférico nenhum. Macacão da Argus Extractus. Esse aqui. Esse atmosférico aqui, ó.
que será que esse extrator de molécula faz? Vou pesquisar aqui. Eu acho que não deve ser tão importante, né? Um acesso ao... Tô sem um acesso... Ah, cadê? Que é isso aqui? Não é nada, não é nada, não é nada. Dá uma deitada, né, galera? Deitada aqui no toca. Aqui na casa, né? Apertando vai direto pro sistema, né? De malhação. O que é isso aqui? Tá falando, não tá avisando que é. O que isso é contrabando? Contrabando. Falou que era contrabando, né? E rapaz. E bebo.
Return of the Intersector. Como será esse aqui? Opa, não era isso que eu queria não. Alter. A bola de beisebol. De quem é esse? Que quarto será esse aqui? Jogo perigo. Uma carta. Eu pensei que fosse uma... Não, é um quarto de uma pessoa esse aqui. Laboratório farmacêutico. Medicamento testado provado para tratamento de enfermidades. Bandagem, selante fibra. Óleo de cobra. Cloro, agente metabólico, sedativo. Vou ver se eu consigo XP quando eu faço algum XP, igual no Fallout, mano. É bom pra farmar XP. Ouvi o pessoal mais antigo dizer que, embora a Terra tenha tido um lamentável destino, sua fiel companheira Luna se saiu muito melhor. Aparentemente, ainda é possível encontrar resquícios de uma das antigas missões Apollo, uma espécie de rito de passagem secreto para líderes da constelação, se for acreditar no Banks. Durante um raro momento de calmaria, enquanto fazia mais uma pesquisa na Terra, pensei em aproveitar a oportunidade. Eu estava nas redondezas, como dizem, fiquei horas fazendo varreduras e seguia uma pista erradas, mas eu encontrei caminhar por onde os primeiros exploradores interestelares passaram, inacreditável, que realizaram com tecnologia tão primitiva. Achei a experiência toda comovente e inspiradora. Vou aconselhar que meu sucessor faça o mesmo. Ainda se tornará uma grande tradição. Trecho do segundo diário de Sir Malcolm Livingstone. Bem, pelo que eu estou entendendo aqui, as histórias são baseadas mesmo nas histórias reais, né? Os livros. É que nem no Fallout, que também eu não sei, né, se do Fallout é, mas eu não quero pegar essas coisas, eu acabo pegando. Cadê? Eu joguei e sumiu. Meu parado. Tá aqui, tá aqui. Vou colocar de volta no local aqui. Pronto. Tá de volta no local. Eu já fui nesses aqui. Já fui nesse aqui. Qual é o meu mesmo? Nem vi qual é o meu. Ah não, esse aqui é o lavabo. Esse aqui é meu quarto, pô. Aqui.
crédito aqui, pô. O que eu posso pegar? O que eu podia pegar? Esse aqui é o que? Relatório sobre a constelação. Abaixo, um trecho de uma reportagem da ANSC, datada de 2283, sobre o quase colapso da constelação. E embora a relevância da constelação fosse motivo de intenso debate entre os intelectuais de Nova Atlântida, o desaparecimento de seu fundador, Sebastian Banks, foi um baque do qual poucos acreditavam que ela se recuperaria. Na verdade seja dita, a dissolução da constelação parecia iminente e só foi evitada por uma mudança de votos repentina de sua integrante Chloe Ball, o que garantiu, ao menos provisoriamente, a continuidade das operações do grupo, assim como a inesperada designação de Ball à presidência dele. Por que não toca esse aqui? É diferente. Quero pegar. Aqui tem outro aqui, ó. Discurso de Sebastian Banks. Abaixo um trecho da fala fervorosa que o fundador da constelação, Sebastian Banks, dirigiu à liderança da União das Colônias em 2276 sobre a importância de uma exploração persistente do espaço. É por isso, estimados colegas, que lhes rogo, não abandone os sonhos da humanidade, não a condene a um pesadelo sem fim. A sombra de uma guerra iminente paira mais uma vez sobre os sistemas colonizados. E por quê? Por uma disputa de espaço. Apesar da infinita imensidão do cosmos, nós nos tornamos assim como nossos antepassados terráqueos, obcecados pela ideia de propriedade. Acaso somos em nosso âmago uma raça de conquistadores? De guerreiros? Não, meus caros. Acima de tudo, os seres humanos são exploradores. Então, continuemos explorando. Esta é a hora de nos aventurarmos para além dos supostos limites dos sistemas colonizados e concretizamos os sonhos da humanidade, pois temo que, se continuarmos trilhando este caminho que estimula apenas guerras, não restará ninguém para sequer relembrar dos motivos da contenda. É de verdade. Esse aqui é comida? Bandeja de papel de mesa. Essa aqui é a do Banks. Essa aqui é de quem será? Diário de Mais. O Diário de Mais. Mamasa. Ó, quase meu nome. Mâmada. Esse aqui é Mamassa. Até parece que foi ontem que foi recrutada para a Constelação, uma organização nova e promissora. Íamos expandir as fronteiras da experiência e do conhecimento humano, através da exploração de recantos do espaço, nunca antes desbravados. Por todos rumo às estrelas. Ah, como eu era novinha. Todos nós éramos, claro, mas eu era a mais nova. E agora aqui estamos à beira do desastre. A guerra das colônias acabou, mas os sistemas colonizados parecem estar apenas no aguardo da próxima. Explorar o espaço é, no melhor dos casos, excêntrico e no pior, irrelevante. Felizmente, eu, a muito custo, consegui montar uma lista de possíveis integrantes a recrutar. São eles Erwin Madani, jovem biólogo e médico da Confederação Freestar, Barrett, jovem físico da UC com grande potencial e uma personalidade bem animada, digamos assim, Alice Campbell, piloto prática e pé no chão que afirma ter já voado em todo tipo de nave pelo menos uma vez. Russell Luther, astrônomo e antigo soldado da Confederação Freestar, contestador mais eficaz. Visola Chen, filósofa e historiadora especializada nos primórdios da exploração espacial pela humanidade.
Gentleman, dedicado a descobrir a verdade entre as estrelas. Só me preocupam os rumores de que matava por dinheiro em Neon. Gentleman. Com sorte, esse sangue novo será tudo que a constelação precisa para seguir em frente. É o que espero, ao menos, mas veremos. O diário pessoal de Aja Mamasa, antiga presidente da constelação. Livro que não pode tocar. Cultura de rodo. Relógio de telescópio, relógio do sol. Quero saber cadê meu quarto. Esse aqui eu entrei já, né? Não sei se eu não deixei o... O que é isso aqui? Depois que me toquei aqui nas mesas, tinha nas mesas tinham tipo uns gravadores, né? O quarto tá chegando perto. Aqui. Foi a primeira porta que eu entrei. Aqui foi a primeira porta que eu entrei. Então deve ser aqui, ó. Não, essa aqui também não. É essa aqui que tá aberta aqui. É essa aqui mesmo, meu cofre aqui, ó. Não posso esquecer que é a primeira porta. Não, segunda porta depois da escada. Frente pro corredor aqui, ó. Olha, rapaz. Uma nave aqui, ó. Lojo de arma. Será que eu posso fazer isso? Salvar, né, primeiro. Como é que eu chego pra ela? Vou tentar, né? Não dá. A sala de reunião. Grande o animal. Não pode pegar. Situação culinária. Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa. Carne seca. Cara, depois de jogar muito tempo em Fallout, eu vim saber que cozinhar, fazer remédio dava XP. Mano, eu cresci de XP muito rápido, mano. Farmei XP demais. Vinho do porto. Mob Dick. Já peguei o Mob Dick. Não peguei esse. Origem das espécies. Esse aqui eu já peguei. Origem das espécies. Capítulo 1. Variação sobre domesticação. Acompanhando de uma lista praticamente incompreensível de variedades de espécies.
Ao observarmos os indivíduos da mesma variedade ou subvariedade de plantas e animais que já cultivamos há mais tempo, a observação mais notável é que, geneticamente, eles são muito mais distintos entre si do que os indivíduos de qualquer outra espécie ou variedade em estado natural. Ao refletirmos sobre a grande diversidade de plantas e animais que foram cultivados e que ao longo das eras sofreram variações devido a diferenças consideráveis de clima e tipo de tratamento, acredito que nossa tendência seja concluir que essas variabilidades elevada se deva simplesmente ao fato de que nossas produções domésticas se deram sob condições de vida tanto menos uniformes quanto, de certa forma, distintas das que as espécies mais antigas enfrentaram na natureza. A teoria de Darwin sobre a origem das espécies da Terra se estende por 14 capítulos e abrange os mais diversos temas, começando por biologia e indo até geografia. Capítulo 1. Diário de Jonathan Parker. Registro estenográfico. 3 de maio, Bistria. A partir de Munique, às 20h35 do dia 1º de maio. E cheguei a Viena na manhã seguinte. O horário previsto era 6h46, mas o trem se atrasou em 1 hora. Pelo pouco que observei no trajeto e o meu breve passeio pelas ruas da cidade, Budapeste parece um lugar magnífico. Preferi não me afastar muito da estação, já que havíamos chegado tarde e retornaríamos viagem com a maior pontualidade possível. A impressão que tive foi que estávamos atravessando a fronteira de Ocidente a Oriente, embrenhando-nos no seio das tradições turcas por meio das mais da mais ossídua dentre as esplêndidas pontes que cruzam o Danúbio, que aqui se mostra imponente em largura e profundidade. Assim começa a obra-prima de Bram Stoker, Drácula, 1897, livro que definiu o gênero de terror por gerações. Ih, gente. Atualização do iPhone aqui. Ver se tem alguém falando comigo aqui no WhatsApp. Nicholas Nickleby. Capítulo 1 apresenta todo o resto. Em uma região remota do condado de Devonshire, vivia um distinto cavalheiro chamado Sr. Godfrey Nickleby, que, decidindo casar-se já tanto tarde na vida e não sendo jovem ou rico o bastante para almejar a mão de uma dama abastada, havia desposado, por mera afeição, uma antiga paixão que, por sua vez, o havia aceitado pelo mesmo motivo. É assim que, às vezes, duas pessoas sem meios de jogar por dinheiro sentam-se à mesa para um jogo de carinho e sossego. O terceiro romance de Charles Dickens é a história de um jovem rapaz que luta para sustentar sua família após a morte de seu pai, que deixou todos eles na miséria. Muito bom. Moby Dick eu já peguei. Deixa eu ver se eu já peguei. Chamem-me de Ismael alguns anos atrás, não importa exatamente quantos. Vendo-me com pouco ou quase nenhum dinheiro no bolso.
E sem qualquer interesse específico em terra firme, decidi lançar-me aos mares para conhecer os oceanos do mundo. Assim começa a classe histórica de Melville. Eu acho que eu já li esse aqui. Esse aqui. Eu vim aqui, não vi? Vou abrir aqui. E aqui, eu vi? É aqui que o pessoal fala que tem uma armadura, né? O pessoal falando aqui, ó, bancada de armas, bancada de traje espacial. Cadê o sideral? Será que tem um falute que guarda todas essas coisas? Camaleão, capacete espacial de errante, mochila da corporação. Não dá pra instalar nada ainda. Será que dá arma? Dá? Seria bom se desse pra atirar, né? Que nem no Fallout, dá pra tipo reciclar, mano. Aqui não dá. É um novo jogo, novo sistema, né? Laboratório farmacêutico, umas paradinhas de comer ali. Estação culinária. Painel das constelações. Será esse aqui? Opções disponíveis. Haste bombardeio bólide em Alpha Tiana. Haste litosfera sonora em Alpha Tirna. Deixa eu ver esse aqui, ó. Explorar. Procuramos uma pessoa com experiência em exploração para localizar um planeta com bombardeio bólide no sistema Alpha Tirna. Pode ser necessário inspecionar vários planetas no sistema para isso. Será que eu tenho que aceitar? Tá. Missões para encontrar um atributo planetário são as missões de inspeções mais difíceis. Você precisará buscar dentro de um sistema solar inteiro um planeta que tenha a característica desejada. Identifique planetas com atributos do sistema solar em questão. Isso é indicado na parte inferior do cartão de informação do planeta no mapa. Planetas não são inspecionados terão características desconhecidas. Tá todos, né? Assim, meu parceiro, eu tô precisando é de dinheiro. Onde tiver, a gente vai. Falaram que era aqui, não. Eu vi. Deixa eu ver aqui se eu acho logo esse traje aqui. Ah, tá aqui, ó. É esse traje aqui. Como é que é esse cara falando? Ah, é aqui, ó.
Aí, meu parceiro. Manequim. Já era, disseram que era a arma mais pica das galáxias. Será que a Bethesda fez isso de tipo assim, de propósito? Quem que mora aqui, será? Forever, Forever Human, parece Sipions, essas coisas assim, né? Com essa habilidade que eu tenho de sucata, se eu não me engano, o meu passado por eliminação, eu consigo achar crédito e extras. Pô, eu tô com crédito pra caramba, galera. Ah, não queria sair não. Tem radiação aqui. E agora pra cá não, tá? Tá de boa. Opa, toquei ali, ó. Já deve ter cagado a minha live. É isso mesmo. Aqui, ó. Voltei. Tá foda, perdi quase 1 hora de live ontem. Beleza, já vi aqui. Aqui foi onde eu peguei o traje espacial. Ninguém vai sentir falta, né? Pra ver como é que esse traje faz. Trajes especiais. Ó, esse aqui tem 69 de dano. Esse aqui tem 120. Energia 37. Esse aqui 136. É M. Eu não sei o que que é ainda. Eu acho que é energia magnética, sei lá. 53, esse aqui é 128, meu parceiro. Térmico 20, outro é 10. Corrosivo 30, outro 0. Atmosférico 0. Esse aqui 30. Agora. Radiação 10. Esse aqui já tem menos. Radiação, outro tem 20. Massa 7. Esse aqui 7,50. O meu pesa mais. O bom pesa mais. Valor 3.000. 35 mil créditos. Esse aqui só 3 mil. Esse dá pra reciclar, né? Pancada industrial. Pancada de traje especial.
que é isso aqui, será? Armas. Olha, eu peguei a shotgun. Escopeta. Doido, pô, shotgun. Por que tem esse íconezinho aqui? Talhador, vou colocar aqui. Beleza. Pra cá. Farmacêutico. Legal, galera, que foi bom, hein? Ah, tem mais arma aqui, pô. Grendel, ah, não gosto dessa arma aqui, não. A não ser que eu ache uma com atributo, consigo fazer essa parada, mas por enquanto essa arma Grendel é muito chata. Permissões que eu tenho aqui. Principal, a velha vizinhança. Fale com Sarah. Pequeno passo, fale com Sarah. Esse aqui já foi, né? Concluído aqui, ó. Já foi, pequeno passo já fiz. Pequeno passo, facção. Volta ao trabalho enquanto passeava pela cidade, eu vi um anúncio de vaga de trabalho na Field Industry. Se quiser me candidatar, preciso achar um guichê da Rio aqui perto. Misk. Não, nenhuma. E são aqueles de verdade. Visite o marco da Apolo na Lua. Fale com a bartender no Provista. Fale com o cientista perto da árvore. Vou fazer isso aqui, ó. Vou andando. I am at your service, Captain. Ver se eu tenho alguma coisa com você. Now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research.
I arrived along with many material goods purchased by the group's previous chair.
Perguntei. E aí, velhote? Vai achar ruim não?
Vou mostrar a hora que eu tô aqui. 20h15 local. Baixa aqui. Puta merda. Tô falando que essa bosta aqui fica... Sei lá, voltar de novo, né? Pô, é foda isso aqui, mano. Guarida. Ai, ai, que merda, velho. Fica travando aí, ó. Travou de novo, quer ver? Porra, mano. Não fica travando não, buceta. Captain, it is pleasant. I believe this is... Travel safely. Captain, greetings. Really? I think you've got me mistaken for someone else. There's plenty of walkway for Beats everyone. me with the financial. Hi. Oh, grosso, hein? Well then, we're going to have to give you one Foi misterioso. By Vectera, by Vectera, by Vectera! I can't believe it! Is it you? Is it really, really you? Captain of the frontier, bane of the fleet, constellation's shining star of stars.
Oh, don't be so modest. It was all over SSNN. Lone miner tames the Crimson Fleet, saves a member of Constellation, and steals the hearts of millions. No! And now you're standing here next to me? Oh, really is you, right? Then the day is truly blessed. Because for a moment, I wasn't sure if you were real or just another hallucination. But now that I know it's you, what are the odds? And to think, I almost went for coffee instead. But I changed my routine for one day, and here you are. It's almost like it was meant to be. Fantastic! I think that makes us roommates. By rule, we pretty much have to be best friends. Either way, it's such an honor to meet you. Hey, do you mind if I follow you around? Do you need a sidekick? What am I saying? You're a hero, of course you do. Lead the way. Good point. I'll start working on it right away, as soon as I learn how to sew. Until then, maybe I can be a sidekick in training. Do you have an academy where fans can practice groveling at your feet? If not, I can start one. You won't be disappointed. This is so cool. Absolutely. Ask away. Oh no. That sounds ominous. Back to work, then. Do you need something from me? Your number one... Of course. Well, for one, your triumph on Vectera was all over the news. But I believe that's only the beginning. The first chapter in a 437... It's only a matter of time before they start writing it. 1001, 1002... Oh, don't worry. My love for you is completely platonic. Unbreakable? Romantic? Oh, God, no. I would never sully... Oh, I'm not that interesting. I like coffee, I like tea, and I like worshipping the ground you walk on. Well, you technically don't walk. Angels tend to... Great. Is there anything else I can do for you? What's mine is yours. Legally. I've signed the papers.
being part of your crew is just the best. Yes? What? I'm looking for work. You hiring? I think you'll agree my rate is fair. Why is that? Sorry, but, I can't. Look, I'd like to help, but... I hear ya. Okay, that's pretty good. I'll do it. But only because I really need the money. Great. I'm ready to go. Let me know. Okay. Hello. I'm ready to work. All I need is an assignment. Yeah, sure. Point the way. Heading there now. Any vacancies on your crew? Suit yourself. Só não mexer com isso aqui não.
ainda vai encontrar com o maluco lá, né? Working at the distribution center can be tiring. It sure is rewarding. Das armas de partícula. Hello. Hey there. You look like the planet-hopping type. Got any room on your ship for someone like me? Cabeça dela. I guess that's goodbye then? Oh, gatinho. Tá não. Hey, if you're looking for a weapon specialist, I could really use the work to pay off some debts. Damn. Guess I'll try someone else. Tem que melhorar minha canal de missões. De eliminação de recompensa da aliança rastreadora. Se alguém dos sistemas colonizados ofereceu uma recompensa por você, não se preocupe. Por uma pequena taxa de serviço, não resolvemos um problema para você. Nossos registros indicam que numa facção dos sistemas colonizados está a sua caça no momento. Pode sempre precisar. Também acabei com eles, né, meu parceiro? Porra. Olha, rapaz, o cara, mano. Olha o naipe do cara, brother. Top esse traje aqui, tá? Not used to people coming up to me. The suit usually scares them off. Although I guess that's my fault, isn't it? I guess you could say I've always had it. Once you've been all over, like I have, you might find yourself in something like this, too. Yeah, well, I go all over.
A little psychological warfare up front tends to make things easier. Retired, actually. From too many lives to count. But I've been all those things, yeah? And a few more. I spend a lot of time in the fringes these days. God help you if you come across something someone wants. You'd think it was things like civilizations and factions that cause people to want to shoot each other. No, even without that, it's still winner take all. Of course. That's what makes the reality so tragic. Wait a second. I think I'm in danger of having a real conversation with someone for a change. Better stop here. I'm sure we'll see each other again. I'll see you around. Ah, tá bom, não quero muito papo, não. Good to see you again. Can I get you something? Again? Eu nem vim aqui. Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just something to say to customers. Break the ice. Know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. That work for you, new guy? Let me know if there's anything I can get you. Bit of a slow news day around here. Ah, well, speaking of news, some folks are convinced David Barron, you know, the SSN anchor, is some sort of Freestar sympathizer. Ridiculous, if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally critical, but come on. Have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting on a flight. So glad you asked, aren't you? I can tell. Yep. Spaceport traffic keeps me pretty busy. But just between you and me, I've got something in the works that'll change everything. A new drink that'll make this place famous. Galaxy-wide. You would love it, I guarantee. Only, I can't make you one right now. Don't have the ingredients. I made a deal with a hauler to bring me some small samples of an ingredient I think will make all the difference. But it never showed up. Turns out the guy I hired was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was impounded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time like they always do. It's killing me. I submitted all the paperwork, believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really, I'm not even certain this is what I need to finish the recipe. I think it is. I need to get my hands on that cargo. I really do. It's gonna keep me awake nights if I don't try. Before we say anything else, I am in no way asking you to do anything that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis or the larger United Colonies. This is just one friend talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find a way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that were done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You, with me on this?
God, you have no idea what a relief this is. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. I just figure there has to be a way to get what I need. Like I said, I submitted the usual security release forms. But because my cargo is tied up with a bunch of, again, totally unrelated illegal stuff, I don't expect the forms to matter. At all. I went and talked to an officer at the office, too. Yumi. Sergeant, maybe? He was polite, but unhelpful. I declined to suggest that as our new slogan. New Atlanta Security. Polite, but unhelpful. Truth in advertising, eh? I know a few things, but not much. The cargo is being held down at the spaceport, not in the security office. Still, they use the same access cards. If you had one, it'd work. How or why you would have a UC security access card is none of my business, of course. I'm sure I'm better off not knowing. Beyond that, the ship decks over there might also be able to get in. I don't know any of them, or I'd be talking to them instead of you. No offense. I'm not worried. I'm annoyed. Wait, are you saying I should be worried? No, of course not. It'll be fine. Totally fine. I trust you. I'm obviously not expecting you or anyone to go in guns blazing and taking hostages or something. Catch you later. Hey there, new guy. Good to see you again. Can I get you something? You're in the right place. See you around. Pardon? What do you think you're doing? You see security. Get back here now. New Atlanta Security. UC Security, you're under arrest. I've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to... Ooh. Será que eu peguei aquelas coisas lá? Good to see you again. Can I get you something? Hey there. Always nice. Listen, that work for you? Let me know if there's anything I can. Posso comprar? Yep. I've got some.
You would love it. I made a deal with her, but it never showed up. Turns out security got wind, and the... I submitted all... And really? I'm not... I need to get my hand... I really do. Before we... I am in no... This is just one friend talk... And if you, with me on this? God, you have no idea what a relief this... I'm obviously not... I'm not worried. Wait, are you saying I... Well, ridiculous if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquila City that weren't totally Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting. I'm obviously not expecting you. Like I said, I submitted the usual security release forms. I don't expect... I went and talked to an officer at New Atlanta Security. Às vezes é bom ver os diálogos, porque eles te dão dica de alguma coisa, então é bom sempre ficar vendo os diálogos. I know a few things, but not much. The cargo is being... How or why you would have a use... Beyond that... No offense. Yeah, this is hardly... Well... Stop by anytime you'd like to catch up. Acho que era isso mesmo. Peguei nada, né? Salvar logo antes que aconteça mais alguma coisa. Aqui. Porte, mineradores para ti, navio. Tá bugada.
I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. I am not staring, I am analyzing. This is important xenobiological work. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? A mercenary, huh? Well, I'm sure we can work something out. So, are you on board? Well, thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Service with a smile. That's the UC way. que foi esse? Caramba, uma hora dessa vocês estão tudo acordados? Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Foi mal, galera.
Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Yeah, it was. Weird, right? Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. When I grow up, I'm gonna be a free... Sorry, I can't play right now. I'm grounded. Aí, local certo. Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found, trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? I could, but I did pay for it. I'd like to recover my losses. And it's all the way in the back room. I'd have to walk back there, then back out here. You did say this was important after all. Honestly, it's probably worth way more than what we're talking about. Pleasure doing business with you. I hope we have what you need. You mean besides providing a pleasant face for customers to interact with? It's all in the name. We distribute materials and products all around the United Colonies. Never a dull moment. Always something going on and 4 other things we need to be ready for. I know some people don't believe it, but we really do the best we can. Wouldn't still be working here if I didn't care. Back to it then.
I'm afraid, due to recent legislative action, I'm no longer able to allocate ships. I can, however, deal in general goods. Have a good one. Having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there, but nothing's changed. He's quite something, our Bobby. I can't believe the UC just wrote us off like that. I don't mean to be pushy, but I really do need those sensors, and quickly. Recent scans of the tree have suggested that a significant portion of the interior is liquefied. Obviously, some small percentage of its internal workings is always liquid to allow for the transfer of nutrients and so forth, but this, well, I've never seen anything like it. If it continues to increase, I'm concerned the entire tree may collapse. And I'm also worried about other secondary effects. It's too soon to speculate. I'd very much like to see the additional data before I say more. If the time comes, I will certainly attempt to alert the appropriate people in Mast. If I have more data, though, my concerns might carry some more weight. I appreciate your confidence. The sooner I have all the available data, the sooner I can make an assessment. So you do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. And just another moment. It is working, isn't it? Ah, there it is. Relief. Now, let's see. This is... well, it's... oh my. It's a good thing you brought the biosensors to me when you did. Well, there's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, "I told you so," may even be uttered more than once. Well, from a certain point of view.
in an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be, well, disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Mais uma conquista aí pra nós. Conquista desbloqueada. Só de poeira. Chegou ao nível 5. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Persuasão. Cata. Roubo. Comércio. Mas não comércio aqui. Let's hope that Mast takes these findings seriously. The data from the biosensors speaks for itself. Ainda tenho que conversar com ele. Tá pra falar mais tarde. Esse é o seu caminho de volta para a constelação. Ali. Ué, eu não posso abrir. Ih, bugou meu jogo. Tá bugado. Ó, voltou. Não tinha carregado essa parte do mapa ainda. Vai, ó. Tá acontecendo. Potencializador de varredura em seu trepusto para aumentar drasticamente. Ih, gente. Não salvei no carinho ali. Cara, assim, ó, o lance dos 60, dos 30 frames, não sinto falta não, cara. É mais suave do que jogar do que o Fallout 4. Fallout 4 eu sentia bastante. I appreciate your assistance, but I still need all of those. I don't mean to be pushy, but I really do. Recent scan, obviously, so if it continues, it's... If the time comes, I appreciate your con. So you do. I'll just take... All right, we'll just upload the data. Give it a moment. And just another moment. Ok, tô esperando, então.
It is working, isn't it? Ah, there it is. What a relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my. Well, there's good news. The good news is, I will report my... Well, from a certain point. The bad news, in this particular... This is something I must consult with. Nossa casa, né? Ai, ai. Aí, pô, agora funcionou. Aquele buguinho de Bethesda, né, meu parceiro? Olha o senhorzinho ali dormindo, deitado, sentado. Que horas são? Boa noite já, hora de dormir. Opa, não é aqui não. Ih, gente, sabe o que eu fiz? São 7 dias ainda. Então é isso aí, galera. Valeu por quem acompanhou aí, por quem vê depois, né? Depois que eu posto, depois que fica guardado aí. Muito obrigado. Curta, compartilha aí, comenta aí se possível, tá? Um abraço pra todos vocês. Beijo pra vocês em ASMR. Pra vocês curtirem um pouquinho aqui o final dessa live de 3 horas.